встречал, я сюда приглашал несколько групп, которые интересовались и пчеловодством, и апитерапией. So, in this manner, I would like to thank you to inviting me and giving this chance for the presentation. I thank you to the president and board members also, and Irena, Marina. Thank you very much for you all. You have a very, very good friendship. I have a fellowship of Ukrainian and Turkish beekeepers. Огромное спасибо всем, большое спасибо президенту, членам комитета, большое спасибо Ирине, Катарина. Вы, правда, настоящие товарищи, настоящие друзья, и дружба, которая между Украиной и Турцией в сфере пчеловодства должна развиваться. Actually, I have been working with bees almost 50 years. You won't imagine, I'm 70 years old. So you can see the apitherapy, how it works. Я уже 50 лет работаю с пчелом, мне 70 лет, и вот на мне можете видеть результат, как апитерапия работает. Thank you. Спасибо. And I'm the first scientist in Turkey on beekeeping. Я первый ученый по Турции по пчеловодству. So, I have quite a lot of experience in the field. I work as a beekeeper and as a scientist together. У меня очень много опыта по пчеловодству. Я работал одновременно как пчеловодом, так же, как и ученым. Especially because of my experience on the keeping bees alive, I became the consultant for FAO, you know, the Food and Agriculture Organization of United Nations. И с моим опытом оживления пчел, держать пчел живых, я стал членом FAO, это Федерация FAO, Yes, it's a United Nations Food and Agriculture Organization. FAO, yes. Yes. По сельскому хозяйству и идея под объединенные нации. I've been to Uzbekistan several times for this activity, and I met Ukrainian people, especially importing honeybees from Uzbekistan to Ukraine. Я был в Узбекистане, и там я познакомился с украинцами, которые импортируют узбекские пчелы в Украину. And now I am focused on Saudi Arabian beekeeping. На сегодняшний день я сфокусирован на пчеловодстве в Саудовской Аравии. This summer I spent 3 months in desert. В этом последним летом я 3 месяца провел в пустыне. What I saw, about 700,000 bee colonies imported every year to Saudi Arabia, they all die. И что я увидел, что больше 700 тысяч пчелиных колоний, которые каждый год импортируются в Саудовскую Аравию, все вымирают. And this is promoting Mr. Professor's idea. I have same approach on this. И тут я соглашаюсь с мнением профессора, у нас сходятся мнения по этому поводу. What we should do? Что нам надо делать? Local bees are coming from million years. They have background for millions, maybe 65 million years. Because nobody knows. Местные пчелы очень-очень им много лет исторически. Это миллионы лет, даже может быть 65 миллионов лет, мы еще даже не знаем. In this time, every bees from any part of the world went to other side, and of course, they invaded everywhere in the world, but they died. The only local bees are still surviving. И за это большое время, за эти 65 миллионов лет, пчелы со всего мира успели полететь в другие места. И только те пчелы, которые остались в местности, выжили, потому что они могут в этой местности выживать. Only this evidence shows us we have to keep the local bees in their own homeland. И это что нам показывает, что пчелы надо держать местные, что пчелы с одного района должны оставаться там. When you look at the bee
bee races in Turkey, Если посмотреть разные виды пчелов в Турции, we have 5 different races, есть 5 разные расы. and many ecotypes belonging to these races. И много экотипов, я не знаю слово правильно на русском, принадлежат этим расам. Try to think about how they separate. Пытайтесь представить, как они размножаются, как они расходятся. Only located in their environment. They need their environment, they need to treat it as they used to it. И они только могут находиться в своей среде. Они должны ее обрабатывать так, как они знают, так, как они выросли. So, this is, first of all, I have 2 different steps teaching on beekeeping. У меня есть обычно 2 этапа во время обучения по пчеловодству. First step is keeping local bees surviving. Первый шаг – это чтобы местные пчелы выживали, чтобы они остались живыми. If the people looking for good honey producer bees, they will lose their bees. Если люди гоняются за какими-то видами пчелами, которые больше меда дают, они потеряют свои пчелы. Genetically, surviving and producing huge honey is impossible. Генетически выживать и вырабатывать большие количества меда невозможно. So you will keep the bees alive, and then you will try to increase your production by colony management systems. И поэтому надо оставлять местные пчелы в живых и повышать выход меда путем оптимизации колоний и системы менеджмента. So I have 2 techniques on these 2 steps. И у меня есть 2 техники по этим 2 шагам. If you have time, I give you a presentation maybe more than 2 or 3 hours. Если будет время, я могу больше 2-3 часов рассказывать. But when all the people, all the speakers before me mentioned about the cooperation, you all mentioned about cooperation. It's a good cooperation to come here to give my idea probably in long-term periods and then see what happens. We can share our information and we can build better beekeeping, breeding and colony management systems. Мне рассказали о возможности сотрудничества и о возможности преподавать вот эти навыки на ближайшее время и совместно развивать апитерапию. If you stand 15 minutes, I can give you some presentation and then you see what happens in Turkey about beekeeping and also about apitherapy. Сейчас я презентацию 15 минут расскажу про апикультуру и апитерапию в Турции. Okay, would you open it? Yes. Beekeeping and apitherapy in Turkey. Well, it is very urgent preparation. They called me yesterday to join. Yesterday. So it was very difficult for me to prepare something different. So this one was ready. Я только вчера я только вчера узнал про мероприятие, и не было времени полную презентацию сделать, но я что-то вам I will try to summarize it. Not necessarily give a long lecture. So this is Artemis sculpture in Turkey. It's found in Ephesus. You can see the queen is covered all around the sculpture. You see here. This one is red. Yes. Look, everywhere is covered with the honeybees. Это археологические раскопки, и мы видим, как королева вокруг себя вся в пчелах, вся в меде. It's evidence of our beekeeping history. И это показывает историю пчеловодства в Турции. Это древние раскопки. So Turkey, I think it's bigger than Ukraine, isn't it? It's about 814,000 kilometers square total surface. По-моему, больше, чем Украина, Турция, 800 тысяч 14 квадратных километров. We have little bit European part, it's called Thrace and the Anatolian part. We are in Asia and
находимся и в Азии, и в Европе. You know this. So, I give you general information about beekeeping in Turkey. Общая информация про пчеловодство в Турции. We have very rich floral resources. I'll show you the details. У нас очень большой ресурс с цветами. As I mentioned before, various honeybee races and ecotypes. Разные расы и экотипы пчел. And huge colony existence after second place after China, as you told. И второе по количеству колоний после Китая. What happened in the last 50 years? Что произошло в последние 15 лет? That was the colony number. Вот сколько колоний было. And after 50 years, we achieved 7 million. И потом у нас вышло на 7 миллионов выйти. Production increased from 9,000 tons to 150,000 tons. Производство меда от 9 тонн до 150 тысяч тонн. Actually, I don't know the recent statistics. Mr. Honor mentioned something which I haven't heard it before. Но господин Онур рассказал о других цифрах, которые я раньше не знал. What is our advantage in beekeeping? Какое у нас преимущество в пчеловодстве? You know, we are second biggest country. Вторая страна по производству. We have very good ancient beekeeping history. Очень древняя история по пчеловодству. We have very different ecological regions. Очень много разных экологически разные местности. When you take a line from north to the south, you can see minus 40 in the north in the winter and over plus 40 in the summer in the south, in the Mediterranean coast. Если вот нарисовать с севера на юг линию, мы можем увидеть температуры от минус 40 градусов мороза до плюс 40 градусов And in жары. this range, we have too much diversity on climate and also on flora and also bee races. И в этом диапазоне у нас очень много разновидностей разных цветов, разной экологии и разных типов пчел. Look at this picture. Как вы можете на этой фотографии увидеть, This part of the mountain is especially left for the beekeepers. эта часть горы оставляют специально для пчеловодов, The other side is left for the livestock, for foragers. противоположная сторона для дворы, для сельского хозяйства. You can see over 10,500 different varieties, different plants, belonging to nearly 8,800 species, and 3,000 of these plants are endemic. And then it only belongs to Turkey. С 10,5 тысяч разновидных растений около 8800 разных видов. 3000 из этих видов растений только в Турции растут. You can see the diversity. And this is the diversity of the races. Look, what is the separation between them? Разновидности рас пчел. Even we have too much migratory beekeeping. You know migratory? И у нас очень много пчеловодства мигрирующего. Migratory beekeeping is very well developed in Turkey. В Турции это очень хорошо развито. I suggest it to do the same in Ukraine. И я рекомендую, чтобы в Украине это тоже делали. Look, what is the common flowers resources? Вот какие цветы в основном у нас. You can see here lookout, we call Malta plum. Or, okay, it's with brown seeds, big brown seeds inside. Это цветочек с большими черными семечками внутри. Мне тяжело перевести, я не смогу правильно. We can produce honey from these fruit trees during the Christmas time. И даже во время Рождества можно собирать мед с этих цветов. We have white flowers, citrus, cotton. Цитрусовый, хлопок. And astragalus, I don't know. Астрогалус, я не знаю, если это. Yeah, and honeydew honey, pine honey. И Here. хвоевые. Хвоевые
Сосна. See? Падевый мед. One-fourth of our production comes from the pine trees. 1/4 всего меда в Турции это падевый. And we are the 92% producer of the world. И 92% производства такого меда по всему миру. This is heather, erica or galuna. Heather. And they know probably this flower and sunflower. It's very common. Вот это фацелия, по-моему, и подсолнух. This is heather, erica. And also sunflower. So you can see this is midwich. You may not know. I mean, different. They are all Вот mentioned. все разновидности цветов, которые уникальны в Турции, которых You can see here white lavender. белый лавандер, See, it's very common. And тоже now очень много его. the direction of the beekeepers for migratory beekeeping. Теперь как двигаются, когда опыление мигрирующими пчелами? Those are main areas of the producing. I mean, all the flowers spread all over the country. But Вот где основные вот цветы размещены разные. you can see some people come from here for pine honey production. They migrate their bees sometimes more than 1,000 kilometers a day. Иногда даже больше, чем 1000 километров в день передвигают свои пасеки, They are чтобы very well experienced about migratory beekeeping. очень-очень хорошо опыт. So, about when we talk about the races, they are very calm races. You can open even in the night without any veil. Очень-очень спокойные расы пчел, которые можно даже ночью открывать и доставать. Some of them are very aggressive. You can't open without any veil during Но the day. некоторые другие очень агрессивные и без маски невозможно. So, I mentioned about general trade. I'm now going to give some information about the history of apitherapy. Apitherapy recently started legally in Turkey. Теперь чуть-чуть о истории апитерапии в Турции. Она только недавно стала легальной. We have very old apitherapy implementations. И у нас очень древние применения апитерапии. Recently, archaeologists found some evidence about using apitherapy before 7,000 years before Christ. И наши археологи обнаружили, что использовали апитерапию, использовали воск еще 7000 лет до христианства. до нашей It's эры. published in an Economic journal. Это в знаменитом журнале американском публиковалось. We have Lokman Hakim is mentioned in Quran. It's, he used to heal every disease with plants or some products of the bees. И Хаким Лукман, которого в Коране упоминают, он использовал цветы и пчелы, чтобы разновидные болячки лечить. And also we have, they call Avicenna. His name is Ibn Sina, the son of Sina, you know, in Arabic. И Ибн Сина, знаменитый ученый, Авиценна, как некоторые называют. His books now published in New York Faculty of Medicine. И его книжки сегодня в факультете медицины в Нью-Йорке преподаются. So you can see very old picture taken during the First World War. Это фотография еще со времен Первой мировой войны. The honey given to the Turkish soldiers for their nutrition. И тут солдаты кормились медом, чтобы быть сильными. Used to treat the war prisoner after he burned. И также использовали мед для обработки обжогов, особенно боевых. So now apitherapy actually before 2014 is used by herbalists, but illegally. But after 2014, our regulation is changed by Minister of Health, and now doctors getting some trainings for apiculture
лечились апитерапией, но не совсем легально. После 2014 года стало легально, и сейчас даже обучают разных медиков, докторов, как использовать апитерапию. На каком уровне не решали легализацию? Давайте потом оставим. We'll have some questions. Okay, at the end. Now you can see some congresses about apitherapy and apimedica. Apimedica is made by doctors, the apitherapy. Апимедицина и апикультура, сейчас много конференций проводятся по этой теме. The first one is still new in the world. First one is started in 2006. И первая конференция по апимедицине была в 2006 году, это относительно новое направление. And I did the fifth organization, the World Apitherapy Congress in Erzurum by myself. И я организовал пятый конгресс Апимондии в Турции в 2014 году. And next year is going to be held in Istanbul as well. We are all united to Istanbul. В следующем году мы всех приглашаем, будет тоже в Стамбуле проводиться. Yapıldı onun hepsinden bahsediyor. Ben kendi tertibimden bahsediyorum da gelecek sene yapılacak olanı da davet ettim. 2020'de. And those are also some international symposiums which held by myself in Marmaris. Я лично проводил много симпозиумов в Мармарис. You can see herbalists using. Every herbalist has to use at least one of honeybee products in Turkey. В Турции все herbalist, которые лечат зельями, они обязательно использовали какой-то продукт апикультуры или меда. Okay, I don't want to mention that one. Probably you have this plant also, the rhododendron, the poisonous plant. Есть вот этот цветок ядовитый, рододендрон, не знаю как. Yes. Do you sell? Продаете? Продается в Украине. It has toxin, you know. В нем есть токсины. But some people believe it's a medicine and they use Но it for первый high. раз увидели рододендроны, наверное, только в этом году в саду. Они прекрасно сейчас цветут. Очень красиво. We don't use it. Yeah. Many people believe, especially people living at the Black Sea coast, they use it too much and they believe that it's medicine for high blood pressure. На побережье Черного моря считают, что это лекарство от высокого давления. Okay. Now, thank you very much for listening to me, and you can ask questions. Спасибо и